Today's the purpose of this is the press conference where the chair of the PAFD will take responsibility of expressing the purpose and the objective of today's press conference, as well as the objective of the alliance in general in English, which will be translated maybe by our comrade into Amharic. Then follows the language of individual member organizations will pass their messages to their respective nations in their own language. And after that involves the ONLF chairperson, Honorable and then the questions will be forwarded by the journalists, and journalists will ask whatever questions they like, and those answers will be responded by the chair of PAFD, unless the chair delegates other chairpersons to answer. Mainly the situation is going to be handled by the chair of PAFD, chair of the alliance, and I'll pass over to the honorable Chairman DAAWASHO. Thank you. Thank you, Mr. Damova. Well, the Ethiopian people in general and the people of the oppressed people have passed through many agonizing years under brutal oppression and exploitation. And very bitter struggle has been going for a long time in Ethiopia to change the situation and to change this brutal system that has been coming and going. And very recently, for the last 25 years, a liberation movement, an organization that called itself to be a liberation movement, has taken over in the name of EPRDF, and this has brought a very bitter and severe oppression and exploitation to the whole populations of Ethiopia, and due to very bitter suppression and oppression has continued, and all peoples have experienced it, killings, imprisonment, and harassment and disappearance, and this is the experience of all peoples in Ethiopia. In particular, the organizations that are around here, the Oromo Liberation Front, the Ogaden National Liberation Front, the Sidama National Liberation Front, the Benishangul People's Liberation Movement, the Gambela People's Liberation Movement, we have been bilaterally working together to change the situation, and have jointly been cooperating in all fields of struggle.
And now, since the last 2-3 years, we have been working very closely to create People's Alliance for Freedom and Democracy. The objective of People's Alliance for Freedom and Democracy is to genuinely change the situation in Ethiopia and bring a very promising future for all peoples. This is our objective, to bring about a change for freedom and democracy. When we say for freedom and democracy, we mean it from our heart, not for propaganda or for any hidden agenda behind us. It is only to change the last hoped change for the last century for the final. This is our objective. We have created this alliance, and this alliance is open to any organization that is committed to freedom, democracy, equality, and what we have been promising, and it's open to all who are searching or seeking for change in Ethiopia. So we call upon all peoples in Ethiopia to support this alliance, to be part of this alliance. We call also on all political organizations, if they are genuine and also want genuine change, to join this alliance to overcome this very agonizing oppressive system in Ethiopia that is on the edge of its grave. So we call up all the international community to understand this and to stand to support this genuine cause and this genuine program, and all peoples to support us. This is our call. And all of here, the organizations came together voluntarily and believing in it. And there is not nobody is coerced and voluntary, and they believed in it, we believed in it. We worked to bring about this alliance almost for the last 4, 5, 6 years, and this is the result of it. And we promise that it's going to be a working alliance for all peoples of Ethiopia. This is our final call, so support us, be with us, and we will be part of the change together, all together, the people and the political parties that wanted the change. This is all. Thank you very much. waxaan shacbiga Soomaalida ogaadeynaya iyo shucuubta dulman ee kale oo dhan iyo xubnaha ururka ONLF la socodsiinaya in maalmihii la soo dhaafay dalkan Eritrea uu ka socday kulan ay ku midoobahayeen ururada kala ah Benishangul, Gambela, ONLF, ONLF, iyo Sidamo. ururadaas oo dhammaantood muddo dheer halgan ku soo jiray. Waxa uu muuqatay in la soo gaadhay marxaladii ku habboonayd in la midoobo gumaysiga si la isaga tuuro in loo midaawo marxaladii ku habboonayd in la soo gaadho. Saas daraadeed ayaa ururkan ama ISbahaysigan PAFD loo asaasay. Waxa shirkan lagu dhameeyay mabaadi'dii asaasiga ahayd ee ururkaas lagu dhaqi lahaa, shuruucdii lagu hogaamin lahaa ayaa lagu dhameeyay. Waxa la dhisay dhammaan hay'adihii ururka hogaamin lahayd ayaa la dhisay. Waxa loo cadeeyay wadooyinkii
iyo habkii ay ururadaas ay u halgami lahaayeen iyagoo wada jir ayaa si fiican loogu qeexay waxaa runtii keenay marxaladan hadda isagoo awal horeba ururadaasi ay halgamahayeen oo ay gumaysiga la halgamahayeen dhammaantoodna ay xorriyad iyo dimuqraadiyad ay u halgamahayeen hadda waxaa keenay in la midoobo waxaa la ogaaday keli halganka inay ka faa'iido badan tahay wadar halganka ama isbahaysiga in la isu kaashado gumaysiga in la iska tuuro inay ka faa'iido badan tahay taas baa hadda la go'aamiyey waxaanan ugu baaqaynaa qowmiyadaha kale iyo ururada kale ee aan hubo inay dhibaatooyin badan ku jiraan ee keligood halgamahaya waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan ururkan inay ku soo biiraan si loo dadajiyo gumaysiga iska tuurdiisa si loo dadajiyo iyadoo runtii laga heli doono wixii faahfaahin iyo bayaanada iyo qoraalladii la dhameeyey hay-adaha howlaha ku shaqaliha ay caddayn doonaan waxaan haddana si gaara shacbiga Soomaalida ogaadeeniya iyo ururka hogaamiya ONLF waxaan ugu baaqayaa in ay si buuxda u taageeraan una fuliyaan mabaadi'da asaasiga ee isbahaysigan loo dajiyey inay sida ugu habboon u fuliyaan hawlihiisa meel ay joogaanba inay fuliyaan yaan ugu baaqahaya waxaana duwaynaha nabadgeliyada xornimada iyo dimuqraadiyada jecel aan ugu baaqahaya in la taageero isbahaysiga in la taageero in la diido gumaysiga iyo iscaburinta iyo isku xadgudub in la diido oo adduunweynuhu arrintaas ku kaalmo gacan ku siiyo yani ururada diidan gumaysiga in la taageero ururada in la taageero waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay ururadaas mar hadday isbahaysteen gumaysigan ay meel uga soo wada jeedsadeen inay yoolkooda sidii hore si ka dhaqso badan ay u gaarhayaan ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay waxaan ilaahay ka baryahayaa inuu hawlaha noo fududeeyo gumaysiga naga dulqaado gobonnimo iyo dimuqraadiyad buuxda oo degdeg inuu ururadaas iyo hay-adahaas mataqaana isu soo taagay inay gumaysiga ka baxaan ilaahay inuu siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana rajaynayaa inuu baaqaygaasay baaqan aan halka soo jeediyo uu si dhaqsi u gaaro hay-adihii iyo ummadihii loogu talagalay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Dicing kanyin dual man ko bam ko bogo jiw ko kordoto man na jiw pe pinga gon yin kanyin na doto man wona je poyin be doto mananang ma diri na mo vidjura mo na mo chara ko kor chwiri mo na bonok bet ka ko ni da Ethiopia ne be gini jure moga mo ko ne gini de ne gina ji o be de ne gini ne ji nyon pin wala be gino joanu nyon pin na ko ne ne be ge be jide ne mo ke gino tu ne gina ji wala o chungi o nyingi to o winyi to ko paj mana ne chwali Ethiopia ka ga man mo tu ne mana ko rana dual man wang ke ni nit kanyen doto jure moino doten be wi jure biyo be BPLM be ne jo be ni changul on ONLF be ji Somali ugaden ONLF be Oromo SNLF be Sidang Korano ke tiang mana cara kaga didi be jure mo ando mo cara ka kanyu bar paga keri tuo be juji to pia mutot be no mo cara ka per be jonu kon ne ge be manya ko ne nying ne wi ne ge jiti ka karge ke tiang mana ngabi kaga chenga na ngabji jure mo ga be na ne cheje pa gra ngari man ya diar
adiar ne wegi jaka ne wegi ji mo ko jo mo ne tema gini o ching tunu de ko ne jo mo gina ji ma gina ton ma gina ji juti jak ne fa ji mu no ma juti ne ugi ching tunu la ne gede nang ka malai o chara man yo putu no po do bad ke kel ka wana ka man bet jo gambe la bet on ne gini ka toj ngadu ye ler kita ka toj kor ngadu chari kor gini ne be ne chen na lang tu no to ni tor ka chan kona chwa man ki ato ne dua par manai wo sulu a chwa ma duanga ti ka je ka pende jite ke jo mu dog ga ye kor ne jam mo ni de ka ka pende ti be ne wi kor na chwa man je ben wong ki ne ti ja wor ma rom ni ne mu no po no ka nyin kapene ne dote mani cheni ne kitago batijno kapere chara mana ne ka go kapene mani ke jo moro ni go ni apari ke man ngabju ni jo ker gi kore bag bu mu lo nya tunu ne tek kore no ba dote man nen kanyin be dote mo ko no ngadi man ne non magre be dote mana di ne me chungu ke perji bet ne ngadi man ne ka no me lo nya tij mare lo ke man kar go no wop ne ginu manye wala ginu manji mo tot be manu chiale ga gone ne ngadi man na chiel ne ngadi man je retek kama to ga dana chielo kel jo paj bet mo ne to bet kama to ga ji wit jure mo no kom ne gi ngade kel manu piero wit jure mo dong ne jo chiel be de bangan mo bot ko na man jo mal go gino mal ka fati mare ga pare nyime ne gi ti na chiel Rahim adam abida bin shangulin mbaroti mbale alwahida mbayon ambale ta oromole o ta somale o ta gombele o ta sidamale adam hamsa jabhat mbasi gutan ya raita lainin joy alwahida nalimang ataban kunung شن أنجعن نسامسي ألوثة هذا البلد وثلو أنسلا ويان بشق الله ويان الشعب ثالو الشعب ذا أورمية والشعب ذا بنشانغول ومبدأ أوقادين ومبسدامو ومبغمبيرا سدامو معنا ولا سدامو معمرة سدامو معمرة يعني هنا لما أوقع ثبن نكون شامفيا النسامسي ثلو مبلو angagata al-nisa malum bushuni bashikala wayane mabi dango umbasa jangana mabi umbabasha gana mabi dango yani badli magan nalgun basa jangana umbatul gan sakamareti bashi billalu barregu mabi berin min barregu mbale mbasaigu unenshi bilgala sakalugu unatul lamarre sakamare inen wasili adu shaban qambasi asi mbasi de benashangul o shabata oromiya o shabata ogadin وشابه سداما وشابه جنبلا هيسا وتايد قضاء ثاني ثاني ريو شاتن تافوقوي انقطع السول معلوم بسيلا ويانا تيو حسين بسلا من الشعب وجين قلي ما بيد بنشانغولي يا شابه ادو اخذا يعني ما بين بدا فوقوي امبلا ساشلي يعني من السبا من ساشنا ولا جين فروغون دي معنا تاني وجين جوك ناروثله يعني اي ما بمبسي ثلا ثاني ريم بلم مسلما أنا تكمل بكره وأنا قرّاثن بكره وأنا قدران جيد بقولك كده وأنا قدران أن وشم بشي وأنا تكال خرّي أم بشي إننا بتفوق معي أذن خمسة جبهات بس يكون ثلاث من يوم عته أسمرا ثلاث نوشجنا ونقودنا نروح كده كلين وأذن ساشيلي نثلا أذن غثاثن أي جداه يتوقع بثينا وأذن جداه داه فري umasan sada oromiyai umasan sada ogadine umasan sada sidamuwe umasan sada gambele kellen nukuningi manga nedum manga tabang kan nukuningi shamfiya wayane ana shere min ta suluma lalum pashakana ashab talum balo bobashina da dangom balo kellen bowe kaza gamare umpasa gengan nagu na kalle tu yetu bongori umushain umabid amondim baside ta bene shangul thalo pakata didinga saadum bale ta taqarte thalo شاتو شقلات الجنين يجو
ولا تشغل تاكي شوكي تسلي أي ساوة تندالو يي بنادر ما بيفعله شامرتي كم بمرة نماني أدو ولا يقرأ بشي هذا قرأ على جمين بقرأ هذا بقدر ثاره ما ثال ثم لوانه أي ساعة مسألة وقت أي ساعة ثم وما ثال ما تيثن يثن ما ما ثن جمم بدن أي الحكومة ولا شيء الحكومة سلام أدو ولا دعوة منجمع ولا ذوي ثمر بيشي هابنغام ولا ثمر لسي نانو بسي كنا شمبلو أسلوم أداين نمانه نبقى عثان بهيوك عيارم بسي عثان يراين عثان بله ولا عثان كده ما بي بس أيقو يعني الدولة ساقلة ما بي كلين بثول قلم بله برا ولا زي إلا ما بي مرة ثلو تتقارثه ثلا قوشا مرة سا مرة كذا شو مرة كذا مرة شكلا عن عربية شال بش دمغو إنن جماعة شعبان قادة بنشانقول إنن قلّي ذي أي بقى ثنا روسي شمبلو أي سا وثا هي أذهي وثا يرا أي سا وثنا دلها هاي تقدم بنجما أذكر هذا بشيء ثروتان بنجما وشمبكر راما بيكلين ثيسو بيمبسي كلين هاي كر هذا لكن يعني شمبلانغو عم بيجي ديهو ودالة تجراي ودالة ثماري ولكن ما بيكلم أرمية أطلع شمبلا مرادي نطلع تجراي ومبدا أوقاتين إننا أطلع تجراي وإننا أطلع أمارة بده جنبنا أطلع أمارة وأطلع أرمو فدلا نبشر دم ونسجل له عشان كده كلنا على 5 جبهات بس يقول له إنه يوم يا رشان أمارة طلع سلومين بس ده تدارو ثرو أي ما ده تقول شو روسي شمبلو إنن شرون عن كلين كامو دي ده ثاني بس عن بلا 5 لقوم بيجو لا عم بتافقوا إن بلقو أي دين تاثان عره أي ده ثاني فري وده ثاني توقع أي سادة ولا أنسى شيء في مامن دمو ولا أنسى شيء سجن مامن أنسى شيء بس في الحكومة بمبويانه بسلام ما بي وجين قال لي ذوي دين تاثان عره بكرة بعد بكرة الناس عشانها ولا أذن كشي والسلام عليكم ورحمة الله أيد يا سدامة أيد نونيرنو غوبا هيد نونيرنو دبو هيد نونيرنو تيجو كويتشو نينك كده بايتشو ورنكا نينتيجو هنا نومتا دو شانتا ماتشيشتنه أستنا هيد نونيشارو جواتنه كإنتي البرها هارسنا كده إيجا نتي عمود نراتي شارو كنرا هارو دي كتيو داينو در دوچون كوني بير غباري كتني ونجا مرتنه تچوگه شارانتنا كيشتنوي شارون نرا كايني غشوتو دانو دوچونكو ورو قلتي وا هيكينا علي قلتي وا ميتنو دي داينو دوچونكو ate butsa haikina ate durun sa de dain daino du chunku heshi asa he wikina gotte asa he de dain tada geur kaini wo munkun sa yo ale kitiorete wali rich ale gelo pana Ethiopiano ga shoti woro gelo pa daino tai geisha akuida afrat sharantai no tum takoy he no morning kun ontenti urisha ate sharro torbina morati kinina ninke sharro te wano ateti sharro tenne ilitio baichola anni kurauno kinitinno basho de challe ke sharramato adikiona aduchun kunni ontun ku ko he no more ninke no gamba no mona kinno aide no ruduchun ku gamba itine kote no ledo rori mulen no ledo oromote manni asatala enanni kinne no hattene aditene sa enarat konni daafira techo ninke joyne mohu ninke ko wiicu daicho yumonte gede ninke torbete kinnina kinne ha sharrote annu kinnete konni daafira sharronne kaajishine mitto ikkitine babbadantini kinni gudowinsara hirami yomanni tamacishitinikinni kunne hinshiru gede itahya ani ki hollatora munde ki tutan yarsino ya butima abbino ya sidamu
wogasira budisira huucirancho ikkide genneuna huucirancho assiyo hea konne anikki ho'latto gede gambate ka'eenti qotikkino manni ledo qotikki no aydi ledo gambate ka'eentinni konne xiiwatto gede teni gobbaa hee'noommono ninke duuchunku mitto ikkinoomona mitto ikkine ka'neenti mitto ikkara hasiranno tenne sharrora xaadaahu duuchunku xaade ka'eentinni konne itanno aanisi ho'lawo gede woshina hee'noommo'nena tenne woshshatto ayirrisine ka'eneentinni duuchunku meyaahuno labbaahuno ajuno jawuno amaalantinanni maltinanni konne aani'ne hoodhitinayi gede jawaattinayi gede eegga'neeti yeenima togoota ikkine deginnoommo su'manke nafu hambaye bayicho iillishiyoonkena sidaamu su'mi ikki woyte woshshamay keeshiyo techo sidaama yinanniha su'ma nafu huntayinoonkena tenne affine ka'eneentinni su'makki ba'aa hekki gede fokko agadhi fokki fatte ka'eentinni sharrame ayiddinke bashsho fokkote galiyo saanyo hoodhe galiyo xa kayinni godowaa hiramihu bushu sae ka'eenti insara soqqamannohu ga'aata malannokkihu techootera calla hosannohu su'makki hunaynoona konni daafira su'mikki ba'aakki gede sidaamu ayyaani sidaamu budi sidaamu woga ba'aakki gede qotikki manni ledo uurte ka'eentinni duuchanta dandiitto sharro assatto gede eegga'neeti yineemmo'ne konni daafira techo ko gobbaa hee'noommo ninke duuchunku mittowa gamba yine ka'neenti amaalamma hee'noommona ki'neno qoti'ne ledo manni ledo gamba yitine mitteenni ka'inayi gede eegga'neeti yeemmo'ne keeru ki'ne ledo ikko waxaan shacbiga Soomaalida ogaadeynaya la socodsiinaya in gumaysiga Itoobiya uu marahayo marxaladdu ugu liitay in hoggaankiisu kala qaybsan yahay in ciidamadiisu ay kala qaybsan yihiin in deegaanada askarta iyo maamulada ka jooga ay qawlaysato shucuubta booba ay yihiin sidaas daraadeed shacbiga reer ogaadeynaya Soomaalida ogaadeynaya waxaan aad ugu adkaynayaa dhibaato badan bay soo mareen wax kasta oo bani xun oo bani aadamka dhibaato ah ayaa la marsiiyey dalkoodii baa laga qaxiyey khayraadkoodii baa la guranayaa waqtigan hadda waxaan shacbiga Soomaalida ogaadeynaya ugu baaqayaa inay difaacaan khayraadkooda inay difaacaan dalkooda cidina hadday ka qaxaan oo ay banaanka uga baxaan
cidina dan kama leh wayna dalkooda difaacaan oo dalkooda ku soo noqdaan oo ay khayraadkooda difaacaan oo ay dhibaatada haysata ay kaga baxaan sidaas waxaan hawaarinta shacbiga leynaysa ee ehelkooda iyo dadkooda leynaysa aan u sheegahayaa inaynan wax mustaqbal lahayn dadkooda ay laayaan iyo reerahooda ay gumaadaan inaynan waxba ku gaadhaynin waxaa weeye waqtigoodii maalmo tirsan baa ka hadhay jaanis bay leeyihiin ha ka baxeen yacni leynta ummaddoodii ay leynayaan ha joojiyeen meeshii ay isleeyihiin mustaqbalkiina aad ku badbaadinaysaan ha u kaceen ha jooji waxaa adeegsanaya calooshoodu shaqaysato iyo gumaysi baa adeegsanaya gumaysiguna waxba ku fali maayo Now it's open for any question. Asmara Eritreatti ta'ee jira. Kora kana booda ibsaa fi murtii fi kutannoo kan jedhu wanni lama bahee jira. Innis tokko akka balbaloomitti tokko akka ibsaatti jechuudha. Isa sana keessatti korri kun haala Itoophiyaa keessaa haala gaafa Afrikaa haala idil addunyaa erga mareetee booda tarsiimoo fi imaammata qabsoo bilisummaa fi dimokiraasii Itoophiyaa keessatti finiinaa jiru fuula dura furgaasuuf akeekkate baasee jiraa jedha. Kana amma nama dhaggeeffataa keenyaaf yookaan nama siyaasa keessa hin jirre namni siyaasa keessa illee hin jirre jira jechuun hin danda'amu. Yoo ibsamu maal jechuudha qabatamaan fuulduratti furgaasuudhaaf yoo jedhu haala Itoophiyaa keessaa yoo jedhu tokkoffaan mariin haalli Afrikaas haa ta'u haalli addunyaa kuni akkamitti ibsamu marii keessan keessatti maal jechuudha ibsa keessatti kan taa'e kun lamman furgaasuun kuni haala kamiin qabatamaadhaan yoo furgaasuu jedhamu walumaatti qabdanii akka na deebitaniif murtii fi kutannoolee bahanii jiru jedha. Murtii fi kutannoolee sana keessattis wanni tarraan hedduutu jira. Murtii fi kutannoo jechuun mataan isaa maal jechuudha kan jedhu sana akka dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsitanii fi galatooma. The world and the regional situation and internal situation and has assessed and has decided to step up the struggle. That's so. Can we explain more on this? This is his question. So, well, the world situation is clear, mostly, and the world is engaged in counter-terrorism struggle and in other problems, financial or other issues that are very which are very concerned to almost all peoples. When we come to our regional situation, which is our point of interest, it is the regional East African situation, which is a troublesome area, mostly destabilized and filled with most of the problems, especially most of the states are not controlling their states, and these have created a very favorable situation to the TPLF to oppress its internal opposition and liberation movement. This is our understanding. This has been going on for the last 25 years, and especially we are very much concerned that the donor states are assisting this oppressive regime under the cover of fighting terrorism. So these are the regional situation. In particular, when we come to the internal problem of Ethiopia, well, the liberation movements have been fighting individually and assisting jointly. The ONLF and ONLF have been working very closely, jointly. The ONLF and BPLF and GPLM have been working very jointly. So we all have experienced a very brutal state that has been killing, massacring, and also
exposing the whole population to famine and hunger without any aid. This is clear to the world, in particular in all areas of operations of these people and other peoples of Ethiopia. Killings and imprisonment and kidnappings are rampant in everywhere, and this is known by the humanitarian organizations. So these days, the population under these liberation movements all have risen up, especially everybody knows what's happening now in Oromia. That doesn't mean in other areas also the people are not protesting. There is a protest almost at a very different level in all parts of Oromia. So we wanted to change this situation. That's why we said we will step this struggle to complete to finish this very brutal regime and bring about a change with the population. That's what we mean. And when we mean resolution, the resolution has stated all points that are very key, and we have warned the government to stop the killing, and also to stop exposing the population to hunger and etc. And we have asked also the donors not to continue their assistance to such very inhuman and brutal regime. That's what the resolution called for. አጋጣሚ ለወያኔ እድል ከፍቶ ሽብርተኞችን በመዋጋት ስም ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብና የቁሳቁስ እርዳታ እንዲያገኝ ረድቶታል ወይም ደግሞ በዚህ እንዲጠቀም አስችሎታል ነው። በሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ደግሞ ከአሁን በፊትም ቢሆን አሁን ትብብሩን የመሰረቱ ድርጅቶች ያለውን ስርዓት ለማስወገድ እና ፍትህና ነጻነት ዲሞክራሲ የሰፈነበት ሁኔታ ለማመቻቸት በተናጠልም ከሚያደርጉት ትግል በተጨማሪ ድርጅቶች በጋራ አንዳንድ የሚወስዱት እርምጃዎችና የሚሰሩ ስራዎች እንደነበሩ በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በሁለቱ ነው በጋራ እንደዚሁም ደግሞ የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጋራ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ በጋራ እንዲሁም የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር Well, as I tried to explain, we've been cooperating among each other. We have also tried to form an alliance in 2006, if you remember, 2005. We don't say it did not work, but it was a good experience for all of us. We have tried. Since then, we have been working how to create an alliance that will last long and be effective. That was what took our time between 2006 and now 2015. We had to work all and ask ourselves what were the obstacles that made the alliance AFD in the last time unworkable or a problem. We studied on this. We deliberated on this, but bilaterally we've been cooperating among each other. As I said, between all of us, we've been cooperating bilaterally. So after all these experiences, and also, as I said and mentioned before, the situation inside developing and has reached a very critical situation where it needed now that an alliance or a coalition be formed to pull together the forces that are working bilaterally or alone together to bring us to the point where we should move, take off to a real change and fast
That's why the time itself is very favorable to create this alliance. Well, this is the second reason. So these two together made this alliance to be launched at this critical and important point, necessary point, and the situation, the inside, as we mentioned, the participation, the popular participation in Oromia and other oppressed areas, Ogaden, Gambela, Benishangul, has demanded for pulling all forces together of this liberation movement and other democratic forces. That's why we say the time is now the most favorable time. That's why we created this alliance at this time.